Hello friends, welcome back to Hogwarts Legacy. நான் தான் உங்கள் JuzRed. இந்த லைவில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்க ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம போன ஸ்ட்ரீமில் அந்த குட்டி பொண்ணு அவளை மீட் பண்ணுறதா இருந்துச்சு. ஸோ அதோட ஸ்ட்ரீமை முடித்தோம். அதுலேயே 2 சைட் குவெஸ்ட் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு. அதையும் இதில் கண்டினியூ பண்ணலாம். நல்லா இருந்துச்சு போன ஸ்ட்ரீமு. நிறையா விஷயம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸ்டார்டிங்லேருந்து கடைசி நம்ம ஆடின வரைக்கும் எல்லாமே பிரமாதமாக இருந்துச்சு. முக்கியமாக அந்த ட்ராகன் வந்த சீன் ஆகட்டும், அப்புறம் அந்த இடையில நம்ம லாஸ்ட்டில் நம்ம அந்த டியூவலிங் அந்த ஃபைட் பண்ணோமே சாம்பியன்ஷிப்புக்கு, அதெல்லாம் செம. ஓகே, நம்ம கண்டினியூ கொடுத்துட்டு போகலாம். கண்டினியூ ஜேர்னி த்ரூ ஹாக்வர்ட்ஸ் அண்ட் தி விசார்டிங் வேர்ல்ட். கண்டினியூ. ஓகே, நம்ம எந்த பக்கம் போகணும்? மேப்பே இங்கே வரணும். ரேக் அது நம்ம இப்படியே பண்ணலாம்ல. இதுதானே அது? யா, இப்படிதானே நம்ம வந்தோம். நம்ம அந்த லைப்ரரி எல்லாம் இதில் போய் தானே வந்தோம். ஓ, கீழெல்லாம் விழுந்தா அடி விழுகுதான்னு பார்த்தேன், விழுகலை. அங்கே உள்ள ஏதோ இருக்கு. இது எப்படி இது பண்றது? Incendio. ஓ, இன்சென்டியோ நீ. எப்படி இப்படி தானே? ஓ, இப்படி இந்த காட்டு வழியாக போகணுமா? ரொம்ப தூரம். ஏன்னா அங்கே தானே ஃபாஸ்ட் ட்ராவலும் இன்னும் ஆக்டிவேட் பண்ணல. அதனால் நம்ம அப்படியே மெதுவாக நடந்து, ஐயோ இன்னும் 500 சில்லற மீட்டர் போகணுமா? இங்கெல்லாம் என்ன இருக்கு? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. ஓகே, அங்கே ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம். நைஸ். மூன் ஸ்டோன். செலக்டா? ஓ, இதா இன்க்ரீடியன்ஸா? லீப்பிங் டோட் ஸ்டூல் கேப்ஸ் நிறையா இருக்கு. ஓ, சும்மா போனாலே கலெக்ட் ஆகிக்குது. இங்கெல்லாம் என்னமோ இருக்கு. நோ நோ, இப்படி தண்ணியிலலாம் குதிக்க முடியுமா? செக் பண்ணி பார்க்கணும். அப்புறம் ஸ்டாச்சுவா? நான் ரியல் அவுல்ஸ்ன்னு நினச்சேன். அவ்வளோ தத்ரூபமாக இருந்துச்சு.
ஓ இங்கே எப்படி ஒன்று ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு? I've always said that travel broadens the mind. இப்போ தெரிஞ்சிருந்தா எவ்வளோ தூரம் நான் ஓடி வந்திருக்க மாட்டேனே. வந்துட்டோம் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். ஓகே அனிமல்ஸ் எல்லாம் அட்டாக் பண்ண முடியல. This looks intriguing. ஒரே நிமிஷம். Yeah. Wonder who lives here. What are you up to now? Wait. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? எக்ஸாம் வேறு மாதிரி பண்ணிட்டேன். ஃபிலாசபி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மார்க் வரட்டும் தம்பி, நீங்கள் 1000 சொல்லுவீங்க. இவகிட்ட சொல்லாமா? சொல்லலாம். I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. ஓகே, இங்கே நம்மளை அட்டாக் பண்ண மாதிரி அயோக்கிய பயலுக அவங்க அவங்க அம்மாவையும் அதை அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்கு. அதனால தான் அங்கேருந்து ஓடி வந்துட்டான். ஸோ ஆக வச்சு நான் காப்பாற்றணும், அந்த மாதிரி இங்கே நடக்கக்கூடாதுன்றா. டேஞ்சரஸ். Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with RADEON. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? எங்கடா அந்த What's வயசு going on here? ஓகே, ஹார்லோ என்னமோ திட்டம் வச்சிட்டு இருக்கிறான். அதை இவ அந்த ரிங்குட் கூட சேர்ந்துட்டு ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க. ரிங்குட் தான் நான் பேர். தம்பி இந்த வர செம்மெல்லாம் ஏதான் வாங்க அடிச்சு பார்க்குறேன். செம் ஆரம்பிக்கிட்டான், வச்சுக்கிறேன் ஒன்று. சைட் குவெஸ்ட் பண்ணுவோம். Can I help you? Oh, thank goodness. Yes.
My name is Grace Pinch Smedley, of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Lakeland underwater adventure sounds like fun. Diving to the ocean. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. வீட்டில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பார்க்குறேன் ரிசல்ட் வரட்டும் அன்னைக்கு இருக்குடா அவனுக்கு. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. ஆஸ்ட்ரோலேப் அப்படின்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்கும். அது என்ன ட்ராக் பண்ணுறக்கு நேவிகேஷன். ஆமாம். ஸோ அது கடலுக்கடியில் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அது எடுத்துகிட்டு வந்தால் இவங்களோட தாத்தா பாட்டியை கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா. பயமே இல்லை. பாஸ். பாஸ் இல்லை, ஏ கிரேட் எடுக்கணும். C grade எடுத்தாலும் பாஸ் தான். Should I know? You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. அவ்வளோ பெரிய குடும்பமா? சரி, எனக்கு தெரியாது. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. ஓகே, பயம் இல்லைப்பா அப்படின்னியா? ஓகே, பயம் தானே. ரிசல்ட் வரும்போது ஒரு பயம் வரும். இப்போ போன இதுக்கு வந்துச்சு தெரியுமா? டைவ் பண்ணலாமா? தள்ளுடி. ஓகே. ஏதாவது சி மான்ஸ்டர்ஸ் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? இவன் தாத்தா பாட்டியை தேட போயிட்டு நம்ம பாடி ஆயிரும் போல இருக்கு. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. அவனே முங்கி சர்ச் எல்லாம் பண்ணிக்கிறான். நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. டார்க் சன் ஆட்டா. ஓகே, ஓகே. அது தவிர்த்து நிறையா விஷயமும் கிடைக்கும் அப்படின்னா அதான் இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு. கிரே குவிடிச் க்ளவுஸ்.
சில்வர் ஸ்பெக்டகல்ஸ் ஒழுங்காக படிச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஏமே ஒழுங்காக வாங்கணும், வீட்டில் எல்லார் வாயும் அடைக்கணும். வாய்ப்பில்லை ராஜா, கஷ்டம்தான். சில்வர் ஸ்பெக்டகல்ஸா? ஓ, அங்கே ஒன்று இருக்குது. ஸ்பெல் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியல. ஓ, கிடச்சிருச்சு. I should let Grace know that I found her family astrolabe. ஓகே, நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் போர்ஷனும் அப்புறம் அந்த அவ சொன்ன அந்த நேவிகேஷன் டூலும் கிடச்சிருச்சு. ஆஸ்ட்ரோலேபா அது. Once upon a time there lived a ghost named Prashant with proficiency. நான் கடைசி வார்த்தை பாண்டிச்சேரின்னு படித்தேன். ஆலங்காத்தால் எதையாவது உளறிட்டுருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்டி. இந்தா வாங்கிக்க. இந்தா உன் தாத்தா பாட்டி. டே அங்கே போய் நில்லுன்னு தானடா சொன்னேன். கம்முன்னு போய் நில்லாங்க. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did, and it's yours for a price. I'm a price கேப்பமா? I did, but it wasn't easy. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Okay, இன்னும் நிறைய ட்ரெஷர்லாம் இந்த லேக்கு கடியில் இருக்குதான். அதுக்கு இன்னும் பொழுதுனைக்கு குதிச்சுட்டா இருக்க முடியும். அங்கே ஒரு சைட் மிஷின் இருக்கு. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. ஓகே, அந்த ராண்ட்ராக் காப்ளின் வந்து அவன் சைடு இவன் வரலன்றதுக்காக இவனோட பிஸ்னஸ் எல்லாம் நொறுக்கி அடித்து உடச்சிட்டானுங்க. பெயிண்டர் அவன். You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. ஓகே, வழக்கமாக இவங்க குரூப் எல்லாம் இந்த மெட்டல் சம்மந்தமான பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இவனுக்கு வந்து பெயிண்டிங்கில் இன்வால்வ்மெண்ட் ஜாஸ்தியாகி பெயிண்ட் ஆகிட்டான். Has this happened before? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. ஓகே, பல வாட்டி அவனை வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. ராண்ட்ராக் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ஆகிட்டே இருக்கானா. ஸோ அவனை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க எல்லாருமே
அவனை வந்து எதிர்க்க முடியல. எல்லா காப்ளின்ஸும் இந்த காப்ளின்ஸ் குரூப்பில் கொஞ்சம் பேர் வந்து அவனுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் இருக்கிறாங்க. பட் எதுவும் பண்ண முடியல. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. ஓகே, அவனோட அந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து Revelio. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see the money. That's enough. இந்த வீட்டுக்குள்ள எப்படி I'm போறது? tired for your stories today. You stay right here where I can see you. என்னடா வீட்டு வாசல்ல ஆள் இருக்கான். அப்படியே போறோம். சரி, அது லாக். இங்க வந்து காயின்ஸ் இருக்கு. இல்ல காயின்ஸ் இல்ல. அப்கிரேடா? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. Oh, potion. I can answer any questions you have about the town. What do you sell? What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Okay, potionக்கு தேவையான ingredients அப்புறம் potion எல்லாமே விக்கிறான். Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. Oh, இவன் ஹாக்வர்ட்ஸோட அலுமினை. அங்க படிச்சவனா. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. ஒரு திருடி இருக்கறா. கண்டத திருடிட்டு போயிட்டு இருக்கா. What do you have for sale? என்ன வச்சிருக்கான் பாப்போம். Edurous potion. A potion that enhances the drinker's defense by covering them with a durable rocky skin. Okay. இது Maxima potion. Drinkers spell damage for limited amount of time. Okay. Aids in healing and restore a bit of drinker's health. இது இருக்குது ஆல்ரெடி. Ingredients இதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்னும் அதை கற்றுக்கல. இதெல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு ப்ரொஃபஸர் கிட்ட இருந்து. இப்போதைக்கு இது எதுவும் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். நான் போயிட்டு அப்புறம் வரேன்டா. See you again sometime. யா. நம்ம அந்த போய் அந்த காப்ளினோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் ரிட்ரீவ் பண்ணிட்டு வருவோம். போய் அடின்னு அடிச்சு எவன் வச்சுருக்கான். ஐயோ, மேப்பில் ரெட் மார்க்கிங்ஸ் வருது. இங்கே ஏதோ வில்லனுங்க இருக்கானுங்களா? த்ரோன் பேக் ஷூட்ரா? யாரா அவன்? ஓ, அதுதான் அது. போ, நீ எவனா இருந்தான்னு. ஸ்பைடர் ஃபேங். டிஃபீட் ஸ்பைடர். ஸோ அதுலேயுமா 10 ஸ்பைடர் இருக்கு. எங்கடா அது? ஐயோ சா. லெவலில் குட்டி ஸ்பைடராக இருக்குது. எல்டன் ரிங்கில் ஒரு ஸ்பைடர் வரும். ஸ்பைடர் கிடையாது ஆக்சுவலாக, அது ஒரு கை மாதிரி வடிவத்தில் ஒன்று வரும். 3 இருக்குங்க.
Oh, no. ஒவ்வொன்றா அடிப்போம். அங்கே ஒன்று தனியாக இருக்குது, அதை அடிச்சிடும். ஐயோ, எல்லாமே கிளம்பிருச்சு. நிறையா இருக்கீங்க. I would say that the curiosity they teach at Hogwarts will not serve you well. Where? Oh, ala. All right, you can send Past the ruins. I'm on the right track. What have you done? Order. One less poacher in the wizarding world. Defeat spiders. 10 spider அடிக்கணும். Cursed fiends. ஐயோ, நான் கூட இருக்காது. அந்த வெப் இருக்கிற இடம் ஏதோ ஒரு என்ட்ரின்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு. வெயிட், நான் ஃபஸ்ட்டு இதை அடிச்சிட்றேன். ஓகே, இதெல்லாம் குட்டியா? Expelliarmus. Accio. Incendio. Hold. Spider fang and ingredient. Okay, இது எதுவும் இல்லை. நான் கூட நினச்சேன் அது வந்து ஒரு என்ட்ரியாக இருக்கும் போகிறக்கு அப்படின்னு. These rocks have seen better days. Revelio. ஓடா, இதெல்லாம் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? Levioso. Accio. Incendio. இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண முடியுமா? Levioso. Oh, okay. Silver half rim spectacles. Okay, நம்ம அந்த இடத்துக்கு போவோம். அந்த ப்ரூம் ஸ்டிக் எப்படி வாங்குறதா எப்படின்னு தெரியலையே. ஓ, இங்க ஏதோ இருக்குதுப்பா. I'll cut you from shoes to chapeau. No! ஓ, அங்க ஏதோ அடிச்சிட்டு இருக்கு. I will make you pay. This must be it. Accio. ஓ, இவனுங்க தான். Levioso. You've one less follower, Ranrock.
ஓகே ஓகே இவனுங்க தான் இந்த குரூப் தான் இந்த goblins தான் Looks as if there's more than one way to enter. Arn will regret not joining us. He doesn't come round now. He'll be இவனை Accio. வாங்க Incendio. Levioso. Levioso. இதுக்குள்ள போகணும் Accio. ஓய்யோ Expelliarmus. அவன்கிட்ட அந்த டூல்ஸ் விழுந்துருச்சு ஓ இன்னும் வச்சிருக்கியா நீ Accio. இங்கே ஒருத்தவனா இருக்கானே How many of you are there? ஓ இங்கே மேலே இருக்கான் வெயிட் ஓ நிறைய பேர் வந்துட்டானுங்க உள்ள ஓகே Accio. சுத்துறானுங்க I won't rest until you're dead. Expelliarmus. Seems your heart isn't in this. Accio. யாரா நீ I will make you. Oh, Levioso. that's meant for me. Expelliarmus. You won't stop me. Levioso. அப்படியே நவண்டா Incendio. Losing your stride. ஓ இவன் மறைஞ்சு போறான்ப்பா But there. Not quite. Levioso. Expelliarmus. சரி இவனா நீ லைஃப் கம்மியாக இருக்கு கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும் Good riddance. Accio. Levioso. ஓகே இது விழுகிறதால லைஃபா லைஃப் எப்படி ஏறுதுன்னு தெரியல Not your best moment, I fear. Accio. What an unfortunate... ஓ அவன் அங்கே இருக்கான் You don't believe you can defeat me, do you? ஓகே உள்ள ஏதோ ஒரு மெயின் வில்லன் இருக்க மாதிரி இருக்கு இந்த இது குட்டி வில்லன் Always on the defensive. இந்த ஆரோ வச்சிருக்கவனை பிடிக்கணும் இதோ அவன் ஒருத்தன் இருக்கான் உள்ள சரி இரு இப்படி போய் அப்படி I வரும் feel as though you're not even trying. Levioso. Incendio. ஓ Expelliarmus. Crescendo. Levioso. Is that the best you can do? Incendio. Accio. Little moon. Kill spells glance off of me. ஓ இவனா I've been fighting since before you were born. Levioso. Accio. Incendio. ஓய்யோ Not quick enough. Levioso. Was that your best? You can't stop us. Levioso. Accio. Incendio. ஓஹோ சுற்றி சுற்றி அடிக்கிறானுங்கப்பா Protego.
அடப்பா ஷீல்டே உடைக்குதா? This will not go well for you. ஓ அவன் அட்டாக் பண்றதே வந்து வச்சு அடிக்கலாம். செத்துட்டானா? What was that? I feel as though I'm not alone. இல்ல அவன் இருக்கான். Protego. Up for a bit of dying, are we? தெரிய மாட்டான் கரெக்டா அடிக்கிறதுக்கு. You've been paying attention in defense against the dark arts, I see. Accio. Incendio. You are terribly outmatched. Surely you can. அவன் ஆரோ எடுத்து அவனையே போட்டோம். உள்ள ஒருத்தன் இருக்கிறான், ஒரு மெயின் வில்ல மாதிரி. Enjoy suffering, do you? Incendio. அவன் எங்க அவன் செத்துட்டானா? வெளியே வந்து செத்துட்டான்னு நினைக்கிறான். ஒருத்தன் பவர் வச்சுட்டு ஃப்ரீ த கார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த என்கேம்ப்மெண்ட். ஓகே, Revelio. ஓகே, அந்த கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடணும். இதெல்லாம் என்ன? Revelio. இந்த பக்கம் போகணும். ஃப்ரீ த கார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த என்கேம்ப்மெண்ட். கீழே இருக்கோ? Revelio. அங்கே ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. Accio. Levioso. இங்கே என்ன பண்ணணும்? ஃப்ரீ த கார்ட்ஸ். ஆனால் எங்கே? எது? Revelio. ஓ, ஐ திங்க் இதுன்னு நினைக்கிறேன். Accio. Quite an enchantment. The carts are returning to on. ஓ, ஓகே ஓகே, கார்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு. நேவிகேட்டர் ஸ்கார்ஃப். ஓகே,
ஓகே, இதை வந்து பத்திரமா நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்ககிட்ட. வருதா? மெதுவாக வருதுங்க. சரி நம்ம போ, அது எப்படியோ வந்துடும். பக்கத்தில் ஒரு எனிமி ஒன்று இருக்குது, அது என்னன்னு பார்த்துட்டு போயிடுவோம். ஓ ஓ ஓ Incendio. பர்ரு. ஐயோ இன்னுமா? Levioso. Accio. இன்னும் ஒன்று இருக்கு. அவ்வளோதான். ஓகே, கார்ட்லாம் கொண்டு போய் அந்த காப்ளின் கிட்ட கொடுத்துருவோம். கார்ட்ஸ் எங்கன்னே தெரில. போகிற வழியில் அப்படியே போட்டு தள்ளிட்டு போயிட வேண்டியதான். ஏன்னா நம்மளுக்கு லெவலாவது ஏறும். இப்போ மேலே குதிப்போம். இங்கே என்னமோ இடம் இருக்குப்பா. Revelio. என்னமோ இடம் கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கு. கோல்டு. ராத்திரி ஆயிட்டிருக்கு. இதை முடிச்சுட்டு நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளே போயிட்டோம்னா ஹாக்வர்ட்ஸ்லேயே 2 சைட் குவெஸ்ட் பேலன்ஸ் இருக்குது. அதை வந்து போய் முடிக்கணும். இந்த உன்னோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. வச்சுக்கடா காப்ளின். On, I have good news. Your carts are on their way back. Aditya Sivakumar, hi bro. Any hope I ever get my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Was no trouble. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Okay. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Okay, RADEON வந்து சொல்லியிருந்தா அந்த விசார்ட் எல்லாம் நம்பாத, அவனெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டானுங்க All the best to you. Once my அது வந்து தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்.
லெவல் 10 வந்தாச்சு. இனிமே தான் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. என்ன ஸ்பெஷல்? படிக்கிறீங்களா இல்லை ஒர்க் பண்ணுறீங்களா? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Floop. Revelio. கொஞ்சம் கியர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இதாக இருக்குது. எவன் வீடுனே தெரியல. உள்ளே போகிறோம். ஓ இது ஸ்லாட்ஸ் ஃபுல்லாக. அப்படின்னா இதை போய் விற்கணும். ஓ அஃபென்சிவ் 36. சூப்பர். வேறு இது ஒரு டிஃபென்ஸு. இது +1 +5. இது +5. அது இதுவும் +5 தான். இதே நல்லாயிருக்கு. இது நல்லாயிருக்கு. கொஞ்சம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. ஹெட்வேர் டிஃபென்ஸு இது 18, இது 14 போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இதெல்லாம் தேவை. எது புதுசாக வந்துச்சு? இதுவா இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. காலேஜ் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. காலேஜ் இல்லையா இன்றைக்கி? இல்லை கிளாஸ்லேருந்து பார்க்குறீங்களா? ஓ இது ஓகே. ஸ்கார்ஃபு சூப்பர். நல்ல லெவல் ஏற்றிருக்கோம். ப்ரூம் அப்கிரேட்ஸு இது ஏன் +7 போடு. நம்மளுக்கு கலர்லாம் முக்கியம் இல்லை. ப்ரோக்ரஸ் த்ரூ த மெயின் ஸ்டோரி டு அன்லாக். ஓகே அப்போ ப்ரூம் இன்னும் அன்லாக் ஆகலை. ஆல்ரைட். கீஸு கேஷ் இந்த கேஸ்டல் இது 2 தான் இருக்குது. நம்ம போய் விற்கணும். கொஞ்சம் ஸ்லாட்ஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஐ மீன் இன்வென்ட்ரி எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. காம்பேட் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஆஃப் டேயில் போகலாம்னு பிளான். ஓகே ஓகே ஓகே. எந்த காலேஜ்? எந்த ஊர் நீங்கள்? டிஃபீட் டார்க் விசார்ட்ஸ். டார்க் விசார்ட்ஸா? 2 பேர் ஆல்ரெடி அடிச்சிட்டோமா? எப்படி? டிஃபீட் 30 goblins. ஓகே ஃபைன். நம்ம குவெஸ்ட்டுக்கு போவோம். குவெஸ்ட்டுக்கு சென்னை தான் ப்ரோ. எஸ்ஆர். ஓ எஸ்ஆர்எம்மா. நம்ம இவன் அந்த ஸ்பார்டன் மேலே கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா? அந்த பையனும் எஸ்ஆர்எம் தான். ஓகே அப்போ இங்கே ஏதாவது சைட் குவெஸ்ட் இருக்கா இங்கே? அட கண்ட்ரோலரில் மேப் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே பெரும் தொல்லையாக இருக்குது. இது இங்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை. இதான் ஆகுச்சு. ஆமாம் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். நான் மவுஸ்லேயே பண்ணிக்கிறேன்டா. ட்ராவல். அவர் வடபழனி ப்ரோ. நான் ராமபுரம். ஓ ஓகே ஓகே. ஆமாம்ல இவன் வேறு கேம்பஸ். ஓகே. என்ன அவனை மாதிரி நீங்களும் இன்ஜினியரிங்கா? நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்? ஓ அந்த இந்த இடம் அது. எந்த இடம் சரியா தெரியலையே. ஆகோச் எங்கடா இருக்குது? ஆகோச் இங்கே இருக்குது. ஓகே நம்ம குவெஸ்ட்டு வச்சுட்டே உள்ளே போய்க்கலாம். ஸோ அது வந்து ஈஸியாக கொண்டு போயிடும் ட்ராக் வச்சுட்டு. உள்ளே போகிறதுக்கு வழி எப்படி? ஆமாம் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த ஆகோட்ஸ் மேப் வந்து கிளிக் பண்ணல. அதான் என்னடா ரொம்ப நேரம் குழம்பிட்டு இருந்தேன்.
ஃபாஸ்ட் டக்குன்னு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி உள்ளே போயிடலாம். ஏன்னா அது வழி சுற்றி போகும், எங்கே போகணுன்னே தெரியாது. நம்ம மேப்பு தப்பான மேப்பில் இருந்தோம். How nice to see you, my young friend. இந்த 2 சைட் குவெஸ்ட்டும் ரொம்ப லேட் ஆகும் முடிக்கிறதுக்கு. லுக்ஸ் லைக் கோஸ்ட். ஏன்னா அது எங்கேயோ தேடணும் போயிட்டு. எது அது கீஸு, அப்புறம் இது கொடுப்போம். ஃபைண்ட் த தேர்ட் லேண்ட்மார்க் ஃப்ரம் ஆர்த்தர்ஸ் ட்ரெஷர் மேப். அந்த மேப் எப்படி நான் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது? இதான் மேப். வேர்ல்டு மேப்பு, ஆக்ஸ்மேட் மேப். சரி, நம்ம மெயின் ஸ்டோரி போவோம். ட்ரையல்ஸ் ஆஃப் மர்லின் கிளாஸ் போகலாம். ஐ நீட் டு அட்டெண்ட் ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பை ப்ரொஃபஸர். ஓகே, இதுன்னு நினைக்கிறேன், அந்த போர்ஷன்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நம்ம அதை போய் கற்றுக்கலாம். இந்த பக்கமா? Now that I have all my gobstones back, I'm ready. ஏய் நீ ஆடி அந்த குட்டி பொண்ணு, அவளுக்கு அந்த gobstones எடுத்து கொடுத்தமே, அவ அங்க நிக்கிறா. இங்க என்ன காமிக்குது? இதா Incendio. ஓய் எப்படி? ஓகே லேம்ப் பற்ற வச்சிட்டோம். இங்கே ஒன்று இருக்கு. இங்கே ஒரு சைடு. There's something in there. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. ஓகே, ஏதோ பெயிண்டிங்ஸ் என்ன ஃப்ரேம் இல்லாமல் இருக்குன்னாலா? If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. அது என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். Do come and find me if you stumble on something illuminating. Discover the painting secret. ஓ, இது இங்கயா? Revelio. ஓகே, என்ன பண்ணோம்? வெயிட். Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. லைட் வைக்கணுமோ?
எது லைட்டு இதானே? யா Lumos. எப்படி? That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Let's get you back to your frame, little moth. ஓ ஓகே, இது வந்து அங்கே கூட்டிகிட்டு போகணுமா? எந்த பக்கம் இருக்கு? ஓ ஆல்ரைட் அந்த மாத் கிடச்சிருச்சு. இதை போய் அங்கே வச்சிடணும். Return the moth to the painting. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Wow. எங்கடாவ? இந்தாடி முடிச்சு. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? சொல்லாத. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. I am only joking. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Complete side relationship quests. Okay. இங்க ஒரு இது இருக்கு. Lumos. Okay. Ashan bro, hi bro, good morning. சாப்பிட்டீங்களா? சரி, நம்ம இப்போ ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸு கிடச்சிச்சு. அது என்னன்னு பார்ப்போம். வெயிட், அதுக்கு முன்னாடி சேலஞ்சஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அதை போய் ரெடீம் பண்ணிக்கலாம். குவெஸ்ட்டு இதுவா? யா, இதெல்லாம் 6 மெயின் ஸ்டோரி குவெஸ்ட்ஸு. ஓகே, காம்பேட் இது என்ன முடியல, இது என்ன முடியல, இதெல்லாம் ஆன் ப்ரோக்ரஸ். இப்போ அந்த க்ளவ் இதில் வரணுமே. லக்கி க்ளவுஸ். ஓகே, இப்போ வரணும், பார்ப்போம். கியர் நோப். ஓகே, நெவர் மைண்ட். நம்ம மெயின் ஸ்டோரி போவோம். கிளாஸ் தானே போயிட்டு இருந்தோம். ஏங்க எல்லாம் விழுந்து கிடக்கு? நைட் நேர கிளாஸா? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. பகலாயிடுச்சு. அதானே நைட் நேரம் எப்படா கிளாஸ்ன்னு யோசிச்சேன். Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden.
Sebastian. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ஆறாவனுங்க இப்படி கத்துறானுங்க. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our... I wonder if hippogriff... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I nearly went deaf. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Okay, நமக்குனே potting table தனியா வச்சிருக்காங்க. So seeds already நம்ம இருக்கறனால நம்மகிட்ட இருக்கறனால நம்மளே போயிட்டு எல்லாம் பண்ணிரணும். Make it a vital ingredient in the Rosewill potion, as you all should know from Professor Sharp's class. 10 நிமிஷம் ஆகும். Dittany. The leaves of this medical herb are used in Well potion. Dittany seeds can be purchased at the Magic Neep and can be grown in pots of any size. Okay. இது வந்து one of the ingredients இந்த health ஏத்துறக்கு அந்த போஷன் செய்யறக்கு. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Cabbage. Professor, இவ்வளவு கியூட்டா இருக்காங்க. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. When the blind பையன்ல. ஆமா. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good.
put you out right. Here we are. Home of... Go on. Now, see that dummy? Done, I think, yeah. Cabbages at it. And they'll do the rest. Okay. Attack the target dummy with a chomping cabbage. Hold left button and tap right to... Okay, then tap. Now open the tool wheel and assign the Chinese. Look at that. That's just anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Oh, okay. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I'm blind. The Slytherin house is blind. Warehouse. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Okay, இந்த cabbage வந்து இதுதான் சும்மா அந்த attack மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. Distract பண்றதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம். And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Quest complete. I do wonder about Professor. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendship. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as சரி in the அப்போ நம்ம வந்து எப்படி இங்க வந்து fast travel இருக்கு. You can't imagine how inconvenient travel was. So ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Quest Potions class அது ஒன்று இருக்குல்ல. ஸோ இதெல்லாம் இது பண்ணிட்டோம். அது எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி போஷன்ஸ் செய்கிறதெல்லாம் கற்றுக்கணும். இப்படி Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow seeing an aura badge on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin.
Okay, and the healing spell. Jeez, potion. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. என்ன சூப்பு செய்றானா? இந்த சிக்கன் 65 கடைக்கெல்லாம் போனோம்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு அண்டால சூப் வச்சிருப்பாங்க. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. ஓகே, இதுவும் டைம் எடுக்குமா? ஓகே, ஒரு போர்ஷன் கிடைச்சிருச்சு. ஆல்ரைட். My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin Ashwin's rebellion. eggs, collect dark model fur. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes. ஆமா, முதல்ல நீ யாரு? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. ஓகே, உள்ளே போகிறோம். அங்கே ஒரு ஃபெதர் இருக்கும், அதே எடுத்துகிட்டு வா. அவனோட போர்ஷனுக்கு வேணுமா? சூப் ப்ளஸ் மட்டன் போட்டி பெஸ்ட்டு காம்போ. ஆமாம் ப்ரோ, ஏன் ஞாபகப்படுத்துறீங்க? எல்லாம் மிஸ் பண்ணுறேன். வரணும் ஊருக்கு. எக்ஸு கிடச்சிருச்சு. பர்ரு, இது தேவையில்லாத விஷயம். அதான் அந்த சூப்பில் இந்த சிக்கன் 65 அந்த தூளெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மசாலா தூளுங்க, அது போட்டு குடிப்பேன். சில நிறையா கடையில் வந்து தருவாங்க, அது செம்மையாக இருக்கும். ஃபெதரு, எக்ஸு, ஃபர்ரு எல்லாம் எடுத்தாச்சு. Prepared witcher wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Edurus potion, அது டிஃபென்ஸுக்கு வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல. Yeah. Should you chop the Dittany or crush it? Potion station, okay. Could result in the unfortunate loss of your eyebrows. இதில் வந்து கரெக்டாக காமிக்குது. ஓகே, டிட்டனி லீவ்ஸு, ஆக்லம் ஜூஸ், இது ரெண்டு இருந்தால் இந்த ஹீலிங் போர்ஷன், அதாவது விக் அண்ட் வெல்டு போர்ஷன், ஹீல்டு ஒரு பாட்டில். இது வந்து enhances the drinker's defense by covering them with a durable rocky skin. 30 seconds. இதான் செய்ய போகிறோம்.
26 செகண்ட்ஸ் இருப்போம். இல்லைனா எவனாவது என்ன ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க. And that's odd. What's happening? Wait, Professor it's not Sharp. supposed to. Get it! Don't fret if you run out of ingredients. என்னடா தீபாவளி எல்லாம் கொண்டாடுறீங்க? Professor Sharp said that Wiggenweld... My Wiggenweld potion's utter rubbish. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Okay, இதை கெடுத்துட்டான் அவன். Return to Professor Sharp. Revelio. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. கண்டுபிடிச்சிட்டான். போய் சொல்லுவோம். I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay, அந்த herbology-ல I think each of us இருக்கிறதா has had enough excitement for one day. Class is dismissed. herbology-ல தான் அங்கே இருக்கிற பிளான்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ப்ரூவ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். level 11 சூப்பர். கிளாஸ் முடிஞ்சு. My robes are going to reek from Gareth. இப்போ அந்த கிளாஸில் போட்ட நான் மவுஸ்லேயே இது பண்ணிக்கிறேன்டா. போஷன்ஸ் கிளாஸ் ரூம் இது இல்லை. சென்ட்ரல் ஹாலு, க்ரீன் ஹவுஸு, இதுதான். ஸோ இங்கே வந்தால் அது ஒரு பிளான்ட், அந்த இன்க்ரீடியன்ட் முடிஞ்சிருக்கும். அதை அப்படியே அறுத்து எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். How nice to see you, my young friend. Fatima. Not this. Okay. சரி, இப்போ ஸ்பெல்ஸ் எப்படி இருக்கு? போஷன்ஸு போஷன்ஸ் வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணுறது எப்படி? செட்டிங்ஸ், கண்ட்ரோலர், இது ஓகே. ஹீலு, ரெவெலியோ, ஸ்பெல் மெனு, சாம்டு காம்பஸ்ஸு, ஓகே. ஓப்பன் டூல் வீல், ஓகே. இது டூல் வீல். இப்போ எல்பிஏ அது இங்கே இருக்குது. இது ஓகே. இது வந்து லெஃப்ட் பட்டனில் இது பண்ணியிருக்கு. ஓகே, சூப்பர். Off on another adventure, are we? சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மெயின் குவெஸ்ட் போயிடுவோம். ட்ரையல்ஸ் ஆஃப் மெர்லின். இங்கே ஒரு சைட் குவெஸ்ட் இருக்கு. அது யாரு? Have you ever been to the kitchens? மேலையா? My siblings and I have all been sorted into different... தலைங்கடே. அது இங்கே ஒன்று இருக்கு.
I really have. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. இந்த புக்ஸ் எல்லாம் பறந்துட்டு இருக்குதான் அவள் அது வந்து இஷ்யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். ப்ரொஃபஸர் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எழுதிடுவாங்க அப்படின்ட்டு அவள் பயப்படுறான். இப்போ இவளுக்கு புக்கெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்கணும். இந்த வெனஸ்டே சீரீஸ் வந்துச்சு இல்லை நெட்ஃப்ளிக்ஸில், அதில் இந்த மாதிரி ஸ்கூல் தான் ஒன்று இருக்கும். அதில் இந்த மேஜிக்கு இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு, மேஜிக் இல்லை ஆக்சுவலி அவங்களே ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் மாதிரி. Got it. Only 4 more to go. ஓ, இங்கே தான் பறந்துட்டு இருக்குதுங்களா? அதாவது அங்கே ஒன்று. ஏய் இப்போதான் வந்துச்சு. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. டைரி எல்லாம் படிக்க மாட்டேன் நான். கண்டிப்பாக இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியும். அது அங்கே ஒன்று பறக்குது. 3. ஹாய். Revelio. இங்கே எதுவும் இல்லை. அது 4. ஓகே 5ல் அது 5 தவிர்த்து 1 வந்து அவளது டைரியா? இன்னும் 2. Revelio. அங்கே ஒன்று இருக்கு, கீழே ஒன்று, அங்கே ஒன்று இருக்கு, அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கு, அங்கே போவோம். That's the last book. Yeah. Now to take them back to Cressida. சைட் குவெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணால் அப்கிரேட் ஆகி லைஃப் ஏறுது. அதுக்கு தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இல்லைனா இதெல்லாம் எவன் பண்ணுவான்? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be.
And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. Should never have trusted them. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Okay, இப்போ gears மவுஸ்ல இது டக் டக்னு யூஸ் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கு. Black and white super. நம்ம எங்கேயோ புறப்பட்டமே. ஒரு இது இல்லை. The main task, yeah. I was worried transfiguration. Help the stranger. Okay. I was destined to be glorious. Revelio. பதினஞ்சுக்கு 10. ஓகே 10 எடுத்துட்டோம். அது ஏன் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது? இது என்ன ப்ரூமா? ப்ரூம் கிடைக்கிட்டோம். அப்படியே பறந்து ஜாலியாக திரிய வேண்டியதுதான். அது மெயின் ஸ்டோரி முடிக்க தான் ஓப்பன் ஆகும்னு போட்டுருந்துச்சு. ஸோ அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இதில் சைட் குவெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணாலும் போர் அடிக்க மாட்டேங்குது. பண்ணணுமே அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக இருக்கும் சில வாடி. இதெல்லாம் அது வந்து இதிலலாம் ஏதோ அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ண வரமாட்டேங்குது. Revelio. 500 மீட்டர் போகணுமா? ஐயோ ஆமாம் இரு. எங்கே இருக்கான் அவன்? இங்கே போகணும். ஓகே அப்போ வந்து நம்ம இது இல்லை, அங்கே வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இல்லை. அடடடடடடடா. இப்படி தானே வந்தோம் ஒரு தடவை. நைட் டைம் வந்தோமோ? மூன் ஸ்டோன் எதுக்குன்னு தெரில. ஆமாம் இப்படி தானே வந்தோம். ஆமாம் ஒரு நாள் ராத்திரி இங்கே இப்படி தானே வந்தோம். நான் பிசிக்கு எப்படி தான் ஆப்டிமைஸ் பண்ண போகிறானுங்களோ அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனால் கரெக்டாக ஆப்டிமைஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இப்போது ரீசெண்டாக வந்த புது கேம்ஸ் வந்து ஏகப்பட்டது சரியாகவே ஆப்டிமைஸ் பண்ணலை. கலிஸ்டோ, இந்த ஈவில் வெஸ்டெல்லாம் ஐயோ. ஸோ அந்த மாதிரி நிலமை தான் இருக்கும்ன்ட்டு இதுவும் பயந்துட்டு இருந்தேன். நல்ல வேலை நல்லா பண்ணிட்டானுங்க. Revelio. இப்போ ஸ்லாட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது. அதனால் எதுவும் எடுக்க முடியல. இரு நான் இதை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு நம்ம அந்த வில்லேஜ் போய் விற்றுருவோம் சில இதெல்லாம். அங்கே போனால் தான் விற்க முடியும். இங்கே தான் இருக்குதாடா இது. ஷாய் ஃபாஸ்ட் ட்ராவலு. அப்புறம் ஏன்
They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think The I might have game seen. optimize பண்ணல I've been bro. busy with Yeah, my bro. research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Step aside! You come to the wrong place. All right, banging in the air. Not blowing. Expelliarmus. ஆண்டிகிண்டெல்லாம் வச்சு போகடாது. What are you doing? Yesterday game lag ஆச்சு லைவ்ல. ஓ I'll watch the light go out of your eyes. அப்படியா? The collections section of your field guide has been updated with a new enemy type. You may learn valuable insights on enemies, such their weakness. Okay, okay. Stop! I'm not going anywhere with you. Incendio. Incendio. You're no Ah, match for me. போங்கடா. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. பிரியாவா? எவடா அவ? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Okay, okay. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Yeah, Mallowsweet. அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறதுங்க?
This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Okay, இந்த மாதிரி பில்லர்ஸ்ல போய் வைக்கணுமா? ஓ இங்கயா? ஓகே. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. ஓகே. இந்த மாதிரி நிறையா இருந்துச்சுல்ல வரப்போகிற வழியிலலாம். ஐ திங்க் இது வந்து லைட் பண்ணி ஒன்று. Incendio! The flames make the pyre sink. Yeah. ஆடா. இங்க Curious. The pyres are back where they started. ஓகே. அப்பனா 1 2 1 இங்கே இருக்கு, 2 3 4 அதுங்க. நாலு இருக்கு. இன்னும் ஒரு பில்லர் காணுமே. டக்கு டக்குன்னு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Incendio! ஓகே 3 தானா? ஒரே 4 வச்சிருந்தானுங்க. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. Speak to Nora. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ஓகே. ஸோ அந்த ரிடில் அந்த பசில் மாதிரி ஏதோ நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு இல்லையா நம்ம பார்த்தோமே. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. ஐயோ தெரியாமல் போட்டேன். ரோப். இது என்ன சைட் மிஷினா? சைட் மிஷின் கிடையாது, இது மெயின் தான். இது எங்கே இருக்கு? ஓகே இங்கே இருக்குன்னா பக்கத்தில் இங்கே போயிடலாம். சும்மா நடந்துட்டு இருக்க முடியல. அந்த பசில்ஸ் எல்லாம் வேறு எங்கேயாவது அன்லாக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இது ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும். இது அந்த இந்த இடம் தானே சண்டை போட்டோமே. Scrope knows about the book you found. Is it missing something? ஓ அந்த புக்கு அந்த இடையில நிறைய பேஜஸ் காணாமல் போயிடுச்சு.
Scrope does not believe it is safe to speak out in the open. Scrope has left another note across the bridge among the circle of rocks. Take care, tell no one about this. Okay. Scrope? Who is Scrope? So அவனுக்கு வந்து தெரியுமா அந்த பேஜஸ் எல்லாம் என்ன எங்கே இருக்குது அப்படின்னு. வெளியே வச்சு பேசினா ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும்ன்ட்டு தனியாக எங்கேயோ கூப்பிட்றான் போல இருக்கு. What are you up to now? Revelio. Note. Accio. Revelio. Levioso. Accio. Almost there. Head for the pumpkins just down from the stone circle. Look inside one of them. You may be able to help over broken-hearted Scrope. Pumpkins? Pumpkins. I think I know just the place. Okay, இதெல்லாம் என்ன தூக்கி அடிக்கிறதா இதெல்லாம்? Search the pumpkin patch for another note. இங்கெல்லாம் வந்தோம்ல கரெக்ட். Revelio. The young Slytherin must be exceptionally curious by now. Meet Scrope at the water's edge by the broken Down docks. to the water's edge? This had better not be a trick. இது ஜூஸ் அந்த போர்ஷன்ஸ் இருக்கு. யா இங்க என்னமோ இருக்கு. Revelio. இதை தூக்கி இங்க வைக்கணும். பட் எப்படி? Accio. Revelio. Accio. என்ன Revelio. பண்ணணும்? Accio. Revelio. பர்ன் பண்ணுமா? Incendio. யா. ஏய் டனல். I should investigate. நிறைய சீக்ரெட்ஸ் இருக்குப்பா கேம்ல. Your gear slot is full. இந்த இடத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த டஞ்சனில் ஏதாவது இருக்கும். ஐயோ. Revelio. இது என்ன? ரைட், நம்ம இதை முடிச்சுட்டு அந்த வில்லேஜில் வேறு அதை விற்றுட்டு வந்துடும். அப்பா ஸ்க்ரோப். Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know.
undermining the headmaster and getting something in return. Continue. Oh, Scrope does not intend to undermine the headmaster. In fact, Scrope wants to surprise him. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. ஓகே, நம்ம பேஜஸ் தேடி அலையிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அங்கேயே தான் அந்த ரிங்கும் இருக்குது. ஸோ அந்த ஹெட்மாஸ்டர் அந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து இவன் ரொம்ப லாயலாக இருந்திருக்கான் போல இருக்குது. அந்த அது என்ன இடம், கோட்ரோவா, அந்த இடத்துக்கு வந்து இவனால் இனி போக முடியாது போல். How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. இவ்வளோதானா? How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. ஓகே, அந்த குரோட்டோ அந்த இடத்துக்கு தான் போகிறோம். போகிறக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கோம். இங்கே எதுவுமே அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இல்லை. If you see this icon at a location over its reveal any hidden icons that may be at the same location. Okay, இது trial. ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன், எனக்கு இங்கே போகணும். ஏன்னா இங்கே போயிட்டு நம்ம விற்றுட்டு வந்துடலாம் எல்லாமே. ஏன்னா நிறைய ஸ்லாட்ஸ் வந்து ஆக்கியபைடாக இருக்குது. நம்ம கியர்ஸ் வந்து எதுவுமே எடுக்க முடியல. ஸோ தேவையில்லாதெல்லாம் விற்றுட்டு வந்துடும். இங்கே அந்த கடைக்காரன் தப்பான். Does it get any more cozy than Hogsmeade? அது எது அது? இது போர்ஷன்ஸு, இது சீட்ஸு, இதுங்க இதுதான் நினைக்கிறேன். ஆஃபீஸ் லேட்டஸ்ட் ஹேர் ஸ்டைல்ஸு. இப்போ இது இல்லை. க்ளோத்திங் ஷாப்பா இதுதான்.
please, come in. Let me know if you need help finding anything. Sell. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வச்சிருக்கோம்ல. I suspect you have a sharp eye for fashion. Wait. இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது இது. ஓகே, இந்த டவுன் ஏரோ எல்லாமே வந்து இது தேவையில்லாது. யா ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த இதெல்லாம் விற்றுருவோம். Be sure to stop by whenever you're about. Plenty for your perusal today. Take your time. ஓகே, வாங்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு? எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே நம்ம பவராக தான் வச்சுருக்கோம். சூப்பர். I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. ஓகே, இப்போ மேப்பு போயிட்டு இது சாரி இதுதான் வேர்ல்டு மேப். அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம அப்படியே அந்த இது கண்டுபிடிச்சி போகிறோம். It's like a place right out of a storybook. This looks intriguing. ஓ, கீழே விழுந்து அடி விழுகுது. ஓ, கீழே போகணுமா? ஏன் நல்ல வேலை இங்கே வந்துட்டோம். ஓகே, இங்கே அந்த இது இருந்துச்சுல்ல, அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு போயிடலாம். பெடோரா. ஓகே, இதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது இதை விட பவரா? கேப்பு தானே? யா 24. ஓகே, நல்ல வேலை அதெல்லாம் போய் விற்றுட்டு வந்தோம். எல்லாம் மிஸ் ஆயிருந்துச்சு. இங்கே வேறு ஒன்று இருக்கே. இதுவும் அதான் நினைக்கிறேன். ஐயோ, ஓ அங்கே போக முடியாதோ? சரி போ.
Revelio. ஏய் இங்கே ஃபால்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. இந்த பிரிட்ஜு சூப்பராக இருக்குது. அந்த பிரிட்ஜு இது என்ன? ஓ அட்டாக்கா? Levioso. Accio. Defeat Doug Box. நான் நினச்சேன் அது ஏதோ அங்கே வேற. ஏய் என்னடா இத்தனை இருக்கு? Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Oh. Levioso. Uy. Levioso. Accio. Incendio. நாக்கெல்லாம் விட்டு அடிக்குதுங்க. Accio. அடி விழ மாட்டேது. Levioso. Accio. Incendio. 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 Levioso. Accio. Hey, hey, hey. Expelliarmus. Levioso. Accio. ஓ அச்சா, அது அடிக்காத நினச்சேன். Accio. Incendio. Just miss it. அது ஸ்பெல் எதுவுமே அது மேலே படவே இல்லை. அட சீக்கிரம் போ, இன்னொன்று நீந்திட்டு போகிறானா? ஓகே. வாவ், இடம் சூப்பராக இருக்கு. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Revelio. Could it be? A visitor? Hey, யாரா அவன்? Oh! Ah. Ooh. Ah. The name's Richard Jackdaw.
I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I must insist that you give them to me at once. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Okay, வந்ததுக்கு பேजेस என்கிட்ட கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒன்னு நம்ம இங்க வேற எங்க பார்த்தோம்ல. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. So on the Forbidden Forest அந்த இடத்துக்கு வர சொல்லியிருக்கான். அங்க போய் இவனை வந்து மறுபடியும் மீட் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். அங்க ஏதோ ஆபத்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ என்ன காலையில் ஆயிடுச்சா? நீந்திட்டு போகிற கடுப்பாக இருக்குது. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to house elves. Okay. நான் வந்து போயிட்டானா? இப்போ பாவம் அவனுக்கு வந்து அந்த ரிங்கு கிடைக்கல, ஏன்னா வந்து விற்றுட்டான் ஆல்ரெடி. ஸோ அவன் வேறு வழி பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டான். ரைட், இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் போகணுமா? மீட் ரிச்சர்ட் ஜாக்டோ அட் த ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட். யா, அது எங்கே இருக்கு? ஈஸியான வழி எப்படி? ஸோ இங்கே எப்படி போகலாம்?
சும்மா நடந்துட்டு 1000 மீட்டர். Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Hey, forest. Oceans 3 தான் இருக்குது. பரவாயில்ல. ஓ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் எனிமீஸ். Levioso. ஆவு. இங்கே மேலே ஒன்று இருக்குது. அது என்ன ஸ்பைடரா? ஆமாம் ஸ்பைடர். ஸ்பைடர் பிரச்சனை இல்லை, அடிச்சிடலாம். ஒரு 2 3 4 5 இருக்குது. அடப்பாவி. Incendio. Hey, குட்டி. ஓ 10 ஸ்பைடர் கொண்டாச்சு. இன்னும் ஒன்று இருக்கு. You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake, my friend. I should warn you, I won't make the same mistakes my colleagues have made. ஓ இங்கே அவனை இது பண்ணி வச்சிருச்சுங்க. வெப்பெல்லாம் போட்டு அவனை கட்டி வச்சிருச்சு. சாவ். think இது burn பண்ணலாம். Incendio. Yeah. இங்க மேல ஒன்னு இருக்கு. ஐயோ எவன் தெரியலையே. Revelio. A castle. எவ்வளோ ட்ரெஷர்ஸ் இருக்குங்க. Accio. Levioso. Incendio. ஓகே அது எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல. Incendio. இங்கே ஏதாவது ஒரு எனிமி இருக்கு. Let's get this over with, shall we? Things to do. Incendio. We had that. Incendio. They say you're hard. Expedite. Levioso. Revelio. என்னடா அது? காட்டுக்குள்ளே எவனா இருக்கிறான்.
பின்னாடி ஒன்று இருக்குது, பட் பரவாயில்ல. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I Nothing to do now but keep going. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Oh. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Ranrock odaganga. Incendio. Expelliarmus. I won't rest. Accio. Leviosa. Expelliarmus. Expelliarmus. Leviosa. Accio. Acha. Leviosa. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. ஓகே, இந்த ஜாக்கோட டூம் இது இங்கே தான் அவன் செத்துருக்குறான். ஸோ இதில் போய் என்னன்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம். ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் பேஜஸ். ஓ, இது இங்கே தான் இருக்குதா? I wonder how big this place is. Impressive. That must be where all this leads. Wow. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Spider. Accio.
Levioso. Accio. Incendio. Acha. Levioso. Accio. Revelio. எப்படி போனோம்? இங்க ஒண்ணா இருக்கான்டா. Accio. Levioso. Accio. Incendio. முன்னாடி வேற இருக்குதா? Levioso. ஓகே, இப்படி தான் போணும். Another puzzle. Jackdaw could solve this, so can I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. ஓகே, அங்க. நம்ம இது காட் ஆஃப் வார்ல வருமே. கண்டடம்லாம் அடிச்சு செஸ்ட் ஓபன். Bridge மேல bridge. எங்கே போகிறோன்னு தெரில, சும்மா போகிறேன். நான் ஏதோ செஸ்ட் இருக்கு. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. பின்னாடி இது என்ன? It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Levioso. Accio. ஓகே, இப்படியா? ஸ்பைடர்ஸ் வந்துச்சு. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Levioso. Good. Accio. Incendio. இங்கே ஒரு செஸ்ட். Protego. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of it. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders.
These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Accio. Leviosa. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. வாங்கடா. ஐயோ, இது என்ன பெரிய ஸ்பைடர்? அது 2 வந்துருதுங்க. ஓ ஓ ஓ. ஆடாச்சா. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. நல்ல வேளை அந்த காம்போ யூஸ் பண்ணதுனால அந்த 2 சீக்கிரம் அடிச்சிட்டோம். இல்லைனா இப்படியா? இங்க ஒன்று இருக்கா? இங்க ஒன்று இருக்கு, அங்க ஒன்று இருக்கு. இப்போதான் பிரிட்ஜே செட் ஆயிருக்கு. ஆல்ரைட். ஏய், அங்கே அவனும் இருக்கான்டா. இங்கே ஒரு சேவை போட்டுக்கோ. Yeah. கியர்ஸ் ஒன்று கிடச்சிச்சில்ல, க்ளவு. அது என்ன இதுவா? ப்ளஸ்ஸா? ஆமாம், 1 பரவாயில்ல. ஓ, இங்கே கிளாக்ஸ் வேறு ஒன்று இருக்கு. சூப்பரு. இதெல்லாம் போட்டிருக்கணும் முன்னாடியே, இப்போ தான் தெரியுது. பரவாயில்ல. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. இல்ல, அந்த இவனுங்களா? ஓகே ஓகே. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Accio! Accio! Potato! Stupid one! Acha! Incendio! Stupid one! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! ஓகே, இந்த 3 idiots இருக்கானுங்க.
டேஞ்சர் போல இருக்கு. ஒரே அடி கிளம்பு. Levioso. Accio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. ஓடா அவ்வளோதானே? What? That's unnerving. What's happening? I've seen this before. We've got an restricted section. ஓகே, மறுபடியும் அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் ஃபயரு யா. இப்போது அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா முன்னை விட. ஸோ எங்கே எதுன்ட்டு கரெக்டாக தெரிஞ்சு ஸோ ஈஸியாக அடிக்க முடியாது. நோ இட் டு வென். ஓ அப்படியா? Where am I? நானே கவனிக்கல. Oh no, the room's starting to flood. ஐயோ, How am I being protected? What sort of magic is this? ஓ நம்மளை தானாகவே ஏதோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஸ்பெல்லு. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. ஓகே ஓகே. யாராடா சீக்கிரம். What is this place? மறுபடியும் வில்லனுங்களா? அந்த பேஜஸில் அப்படின்னு இருக்குது, இவ்வளோ பாதுகாப்பாக வச்சுருக்காங்க. ஏய் அந்த இது மெமரியில் வந்தாங்களே. இந்த இவர் ராக்மேனா? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganark were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Oh, and the book, அது அவங்கிட்ட இருக்குல்ல figure கிட்ட. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Okay, book எடுத்துட்டு வா, எல்லாத்துக்கும் விட தெரியும். I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Your connection to ancient magic has unlocked talents
You will receive 1 talent point each time you increase your wizarding level. Okay, you have a new talent points to spend the talents menu in your field guide. Talents. Oh, talents say you have a talent point starting at level 5. You may spend these talent points as you wish to enhance your spells, to increase your combat power, stealth and more. Choose wisely. Talent points may only be spent once, so the number of talents you acquire will be limited. Return here often to see what new and powerful talents await you. Core தான் talent ஓ level 5ல தான் இந்த இருக்குது. இது என்னது? Basic cast impacts reduce spell cooldowns. Okay, இது successful Portigo blocks will contribute to the ancient magic meter. ஓகே கரெக்டாக இது பண்ணோம்னா அந்த ப்ளூ கலர் ஏறும். இது holding down dodge allows you to vanish quickly and reappear nearby. சூப்பரு. மறுபடியும் காமி. New spells set is added. New spell. Okay. Hold RT and tap any direction to swap to unlock the spell set. Okay, ரெண்டாவது spell set. நிறையா spells இருந்துச்சுன்னா heals you to greater effect. Okay, இது ஜாஸ்தியாக heal ஆகும். New spell set is added. இது ஒன்று தானே? Okay. இது ancient magic throw catches and throw disarmed enemy weapons. Okay, இப்போ நம்ம எதை எடுக்கிறது? ஸ்பெல்ஸு நம்மளுக்கு இன்னும் அவ்வளோ ஸ்பெல்ஸ் வரல வச்சுட்டு போகிற அளவுக்கு. டாஜு இது ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுறோம்ல. கூல் டவுனா? ஓகே, இது வந்து கூல் டவுன் சீக்கிரம் பண்ணும். ஓகே, இது வேணால் பெஸ்ட்டு இப்போதைக்கு. இன்னும் 7 இது இருக்கா டேலண்ட் பாயிண்ட்ஸு? சூப்பரு. அப்போனா ஸ்பெல் இது இப்போ வேணாம். ஸ்பெல் நாலேஜ் 1, இது 2. ஓகே. இது வந்து இது வச்சுக்கலாம். டாஜ் வச்சுக்கலாம். ஓகே, இது என்னது? இது என்ன போட்டுருந்துச்சு? ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் த்ரோ கேச்சஸ் அண்ட் த்ரோஸ் டிஸ்ஆர்ம்ட் எனிமி வெப்பன்ஸ். மறுபடியும் காமி. ஓகே. அவனோட பொருள்லாம் கேட்ச் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதே தூக்கி அடிக்கும். நைஸ். இது கூட ஓகே தான். இது ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். சரி போடும். ஓகே, ஸ்டெல்த்து இதெல்லாம் என்ன? இதுலேயே இருக்குது. ஸ்டெல்த் நம்ம அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறதில்ல. டார்க் ஆர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன அன்லாக் ஆகலை. ஆயிடுச்சா? இது ஸ்பெல்லு. ஆனால் இது டார்க் ஆர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இன்னும் வரலையே. ஸ்பெல்ஸு காஸ்டிங் இன்சென்டியோ அன்லீஷஸ் எ ரிங் ஆஃப் ஃப்ளேமா, இதெல்லாம் தான் தேவை. இது வந்து பஞ்சாக அழுக இருக்குது. இது பஞ்சாக இது பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, இந்த 3மே தேவை. வில் டேக் ஆல் த 3. ரூம் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட். இது என்ன? இதுங்க. ஓகே, இது வந்து அந்த
நம்ம கூட அந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்குதுல்ல, ஸோ அது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது. எக்ஸிட் த மேப் சேம்பர். I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? I've always said that. புக்ஸை அந்த புக்கை கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணால் அப்படியே அந்த பேஜஸ் எல்லாம் ஒட்டிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதான் அதனால் சும்மா பேஜ் மட்டும் தரக்கு. Back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. You need to learn the pulso, the banishing. Revelio. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete my task. Accio. In my classroom. Levioso. அது வந்து இது எங்க அந்த வெளிச்சம். Lumos. Sorry, I'm sorry. Lumos. Revelio. ஓகே, ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்கு. அது எங்க அது? Revelio. This stairwell looks promising. அதை பிடிச்சி இதில் இது பண்ணும். ஆனால் அது ரொம்ப தூரம் பறந்துருச்சே. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Lumos. இந்த பறவை. Accio. இதுவா கருமம். மவுஸில் பண்ணி பார்ப்போம். மவுஸில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஓ, இது காயினு. ஓகே ஓகே, ரெண்டாவது காயின் கிடச்சிருச்சு. அட, அந்த குவெஸ்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு எப்படா வழி? ஓகே, ஒரு சைடு குவெஸ்ட் இருக்குது, இது ஒரு சைடு, இது ஒன்று மெயின். ஃபைன், நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்டீம் இங்கே முடிச்சுக்குவோம். ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப விளையாண்டோம். கியர், புது கியர் என்ன இருக்குது?
Take this to room of requirement to reveal its qualities. Oh, okay. அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். 2007 இது இருக்குது. இன்வென்ட்ரி. ஆமாம், அது புதுசாக இவன்லாம் வந்தானுங்க. க்ராஸ்ஹேர் இல்லாமல் எப்படி ஏம் பண்ணுறீங்க? நான் க்ராஸ்ஹேர் இதில் இல்லை ப்ரோ. நான் சும்மா இது கியர் ரைட்டில் திருப்பும் போது அதில் இது வருது இல்லையா, அதில் பிளிங்க் ஆகும் பாருங்கள். அந்த எனிமீஸ் மேலே வந்து ஒரு மாதிரி ஒயிட் லைனாக போகும். ஸோ அப்போ வந்து அவனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு அர்த்தம். அவ்வளோ எனிமீஸ் ஆக்சுவலி 2 விதம் இருக்குது. ஒன்று எனிமியை லாக் பண்ணிட்டு அடிக்கலாம். லாக் பண்ணிட்டேன்னா அவன் மேலே வந்து ஒரு ரெட் கலர் பாயிண்ட் மாதிரி விழுகும். அந்த நம்மளோட வியூ வந்து அவன் மேலே மட்டும்தான் இருக்கும். இன்னொன்று வந்து லாக் பண்ணாமல் அடிக்கலாம். ஸோ எங்கெல்லாம் திரும்பி அடிக்கிறோமோ அப்போல்லாம் வந்து அந்த எனிமீஸ் மேலே அந்த ஒரு மாதிரி ஒயிட்டாக ஃபார்ம் ஆகும் அந்த அவுட்லைன் பார்டரில். ஸோ அது வந்து அப்போனா நம்ம வந்து அந்த எனிமியை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம். ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. மேப்பு, குவெஸ்ட்டு, எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். இன்னைக்கு ரொம்ப தூரம் இருக்கும் போல இருக்கு இன்னும் கேமு. குவெஸ்ட்ஸு இதுதான். அசைன்மெண்ட்ஸு, கோஸ்ட் ஆஃப் லவ். Acquire and use a focus potions and use them simultaneously. ஒல்ல இங்கேருந்து வெளியே போகணும். நம்ம மெயின் டாஸ்க் பக்கத்தில் இருந்துட்டு ஒரு சேவ் போட்டுருவோம். சேவை போட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரீமை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். எங்கள் சேவ் சேலஞ்சஸ் எதை முடிச்சோமா? சேலஞ்சஸ் எல்லாம் என்ன முடியல. இது சால்வ் 2 மெர்லின் ட்ரையல்ஸ். ஓகே, அது குவெஸ்ட்ஸு முடித்ததுக்கு இந்த பிளாக் கலர் தான் வேணும். லெஜெண்ட்ரி இன்னும் ஒன்று. ஓ, அந்த ஒரு மெயின் ஸ்டோரி யூஸ் பண்ணால் இந்த பிளாக் ஓப்பன் ஆயிரும். ஓகே, நிறையா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுறக்கு. கேம் எப்போ முடியுதுன்னு தெரியலையா. மெயின் ஸ்டோரி முடிஞ்சிடும். இந்த சைடில் இந்த கலெக்ஷனு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இருக்குல்ல. Defeat the spiders. ஹெல்மெட்டா? ஹெல்மெட் எவ்வளோ பவர் இருக்குன்னு பார்ப்போமா? அது என்ன இங்கே ஏன் வரமாட்டேன்னு தெரில டக்குன்னு. சரி, நம்ம வந்து இங்கே முடிச்சுக்குவோம் ஸ்ட்ரீமை. நல்லா போச்சு இன்றைக்கி ஸ்ட்ரீம். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொஞ்சம் கதையெல்லாம் இன்னும் பில்டப் ஆகுது. ஏன்னா இப்போ அந்த பேஜை தேடி தான் அலைஞ்சிட்ருக்கோம். அந்த ப்ரீவியஸ் அந்த பழைய ஏன்ஷியன் மேஜிக் கற்று வச்சுருக்கவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி மீட் பண்ணோம் சேம்பரில். ஸோ அவங்க வந்து பேஜ் வேணும்னா போய் புக் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்ட்டானுங்க. ஸோ அந்த புக் வந்து ஃபிக்கு இருக்குது. ஃபிக்கு வந்து லண்டன் போயிட்டு எங்கேயோ போகிறேன் நானே. எங்கேயோ போயிட்டு அந்த ஜார்ஜோட செத்ததுக்கு அது வந்து சம் என்கொயரி அதை வந்து பண்ண போனால் அவன் வந்து இன்னும் ரிட்டன் வரல. ஸோ வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில் இந்த கேமை கண்டினியூ பண்ணலாம். இன்றைக்கி ஈவில் ஸ்பாட்டன், அப்புறம் ஆதித்யா, சிவகுமார், பிரசாந்த் ப்ரோ, ரொம்ப தேங்க்ஸ் வந்ததுக்கு. நீங்களும் ஸ்ட்ரீம் என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில் சந்திக்கலாம். பாய் பிரசாந்த் ப்ரோ.
நம்ம சரண் ப்ரோ லைவில் எப்போது மீட் பண்ணுவோம், ஏதாவது போடுவார். ஓகே, குட் நைட் ப்ரோ. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் சந்திக்கலாம். until then bye from JuzRed. எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. டேக் கேர். தேங்க்யூ. நம்ம இங்கே அட மூஞ்சி தெரியற மாதிரி கரெக்டாக வச்சு முடிப்போம். இந்த கண்ட்ரோலர் வேறு ஒன்று. ஓகே.